రైట్. ఓకే. తర్వాత మనకి టాంజెంట్స్ అండ్ నార్మల్స్లో మ్యాథ్స్ 1Bలో అప్లికేషన్స్ ఆఫ్ డెరివేటివ్స్లో మనకి టాంజెంట్స్ అండ్ నార్మల్స్ మనకి ఇంపార్టెంట్ చాప్టర్ అయితే ఉంది. దీని నుంచి ఒక 7 మార్క్స్ అండ్ ఒక 4 మార్క్స్ అయితే రావడం జరుగుతుంది. అయితే 4 మార్క్స్కి సంబంధించిన క్వశ్చన్స్ అయితే మనము ఇప్పుడు ఈ వీడియోలో డిస్కస్ చేయబోతున్నాం. చాలా సింపుల్గా ఉంటాయి. సో డిఫరెన్షియేషన్ కరెక్ట్గా చేయడం వస్తే మనకి సరిపోద్ది అనమాట. రైట్. క్వశ్చన్ చూడండి. ఫైండ్ ద ఈక్వేషన్స్ ఆఫ్ టాంజెంట్ అండ్ నార్మల్ టు ద కర్వ్ y is equal to x cube plus 4x square at minus 1, 3. y is equal to x cube plus 4x square అనే కరువుకి -1, 3 దగ్గర మనము ఈక్వేషన్ ఆఫ్ టాంజెంట్ అండ్ నార్మల్ కనుక్కోవాలి. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఈక్వేషన్ ఆఫ్ టాంజెంట్ అంటే ఏంటి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను చూడండి. ఫర్ సపోజ్ మనకి ఇది కరువు ఉందండి. ఈ కరువు ఈక్వేషన్ x క్యూబ్ ప్లస్ 4x స్క్వేర్. అయితే దీనికి నేను టాంజెంట్ గీసుకోవాలి. సో ఐ నీడ్ టు డ్రా ఎ టాంజెంట్ ఫర్ దిస్ కర్వ్. ఓకే. ఇప్పుడు ఈ టాంజెంట్ ఒక ఈక్వేషన్ కనుక్కోవాలంటే దిస్ టాంజెంట్ ఈస్ పాసింగ్ త్రూ -1, 3 దట్ ఐ వాజ్ గివెన్. ఈ టాంజెంట్ అనేది ఈ -1, 3 నుంచి పాస్ అవుతుందంట. అండ్ ఇంకా ఏం కనుక్కుంటే నేను ఈక్వేషన్ ఆఫ్ టాంజెంట్ కనుక్కోవచ్చు? టాంజెంట్ అనేది ఒక లైన్ అండి, గుర్తుపెట్టుకోండి. టాంజెంట్ అనేది ఒక లైన్. ఆ లైన్ ఏ పాయింట్ గుండా పాస్ అవుతుందంటే -1, 3. ఇంకా ఏ పారామీటర్ తెలిస్తే ఐ కెన్ ఫైండ్ ఈక్వేషన్ ఆఫ్ టాంజెంట్. అంటే స్లోప్ తెలియాలంతే కదా. బికాస్ వన్స్ ఐ నో స్లోప్, సో ఐ కెన్ అప్లై దిస్ ఫార్ములా, స్లోప్ పాయింట్ ఫార్మ్. y minus y1 is equal to m slope into x minus x1, where x1 y1 are already given. If I know m value, I can directly find equation of tangent. అంతే కదా. బట్ m అంటే ఏంటి? Nothing but dy by dx. So first I need to find derivative of the given question. So y is equal to x cube plus 4x square. Now if I differentiate with respect to x on both sides, differentiate with respect to x on both sides. So అప్పుడు ఏమవుతుంది నాకు? dy by dx or simply y dash is equal to 3x square plus 4 into x square is 2x kada, అంటే 8x. Okay. Now I need to find differentiate dy by dx at -1, 3. So therefore dy by dx at -1, 3 also known as aka m is equal to 3 into -1 whole square plus 8 into -1. So I'll get the value as 3 times 1, 3 minus 8. So the slope is -5. The slope is -5. Okay. So now I got the point. Now I got the slope. So I can directly use this formula, slope point form, to write the equation of tangent. So therefore equation of tangent is given by y minus y1. y1 is 3 is equal to m minus 5 into x minus x1. x1 is -1. So then it will be y minus 3 is equal to -5x minus into plus -5. So if I change this -5, if I send this -5, so that side will become 5x plus y plus 5 to say -5 to say plus 5. So plus 2 is equal to 0. అంతే కదా. ఈ -5x యువతల పోతే +5x, ఆల్రెడీ y ఉంది. ఈ -5 యువతల పోతే ఏమవుతుంది నాకు? -3 plus 5 అంటే 2. So this is equation of tangent. Now how will you find equation of normal? We know that tangent and normal are mutually perpendicular కదా. సో కాబట్టి ఈ లైన్కి నాకు నార్మల్ లైన్ ఎలా ఉంటుంది? పర్పెండిక్యులర్. కాబట్టి ఈక్వేషన్ ఆఫ్ నార్మల్ విల్ బి సేమ్ y minus y1 is equal to -1/m into x minus x1. ఎందుకు? If a line is having slope m and if we want to draw another line which is perpendicular to this line, then the slope of that line will be -1/m. ఐడియా ఉంది? ఇది మనకు తెలుసు కదా. If two lines are parallel, slopes are equal. If two lines are perpendicular, the product of their slopes is equal to -1. అప్పుడు m2 కనుక్కోవాలంటే ఏం చేయాలి? -1/m1. ఇది టాంజెంట్ కాబట్టి డైరెక్ట్గా m వేస్తాం. నార్మల్కి ఏం వేయాలి? m బదులు -1/m వేసుకోవాలి, అంతే. ఇంకంత మామూలే. సో y minus 3 is equal to -1/-5 into x minus of -1 అంటే x plus 1. సో మైనస్ మైనస్ క్యాన్సిల్.
So 5y minus 15 is equal to x plus 1. So x minus 5y 15 plus 1 16 is equal to 0. So this is equation of normal. Okay. Right. Next is tarvati question. So find the equations of tangent and normal to the curve. Equations of tangent and normal to the curve xy is equal to 10 at 2 comma 5. So the given curve is xy is equal to 10. Okay, now I need to differentiate this curve and I have to find out dy by dx. Now how can I differentiate this curve? Since they are having, I mean, since this equation is having two functions under multiplication, so I need to apply uv rule. రెండు ఉన్నాయి కదా మనకి మనకి పక్కన పక్కన ప్రోడక్ట్ రూల్ అప్లై చేసుకోవాలి. అప్పుడు సో అప్పుడు ఏం అవుతుంది, నాకు u ఇంటూ v డాష్ ప్లస్ v ఇంటూ u డాష్ అంటే 1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 10 చేస్తే ఏమవుతుంది నాకు 0. సో దేర్ ఫోర్ x ఇంటూ y డాష్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ y డాష్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ y బై ఎక్స్. సో ఇప్పుడు ఏమవుతుంది నాకు మైనస్ y అంత ఏమవుతుంది నాకు పాయింట్ ఏమి వచ్చా 2,5 కదా. సో minus 5 by 2. So therefore m is equal to minus 5 by 2. Now how will you find equation of tangent? So tangent equation is found by y minus y1 is equal to m into x minus x1. So y minus y1 5, m value minus 5 by 2 into x minus x1 value 2. So if I do cross multiplication, 2y minus 10 is equal to minus 5x minus 5 into minus 2 plus 10. So overall I will get as 5x plus 2y is equal to 20 or minus 20 is equal to 0. So this is equation of tangent. The normal will be very similar but slope will be changing. So y minus 5 is equal to, ఇక్కడ స్లోప్ నేను ఏం చేయాలి, రెసిప్రోకేట్ చేసి మైనస్ పెట్టుకోవాలి అంతే కదా. m బదులు -1 by m కాబట్టి ఏమవుతుంది నాకు అది రెసిప్రోకేట్ అవుతుంది అండ్ సింబల్ చేంజ్ అవుతుంది. సో ఇట్ విల్ బికమ్ ప్లస్ 2/5 ఇంటూ ఎక్స్ మైనస్ 2. y మైనస్ y1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు m బదులు ఏం పెట్టుకోవాలి మనం -1 by m ఇంటూ ఎక్స్ మైనస్ x1. సో ఈ -5/2 ఏమవుతుంది మనకి రెసిప్రోకేట్ ప్లస్ అవుతుంది. ఓకే, సో నా 5y minus 25 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2x minus 4. సో దాట్ విల్ బికమ్ 2x minus 5y plus 25 minus 4 21 is equal to 0. So this will be our normal equation. Okay, that's it. Now yeah, so here we got two different equations. One is x is equal to a into t plus sin t and y is equal to a times 1 minus cos t. Now if I want to find length of tangent, normal, subtangent, subnormal, already we were given formulas. I mean we know the how to find this all these lengths. So length of tangent is given by the formula y1 into root of 1 plus m square by m, where m is dy by dx. This is the length of tangent formula. Length of normal formula root of y1 into root of 1 plus m square. Length of subtangent is y1 by m. Length of subnormal is y1 into m, where m represents slope dy by dx. Okay, formulas good pettukovaladi. Now here x is equal to a into t plus sin t. X is equal to a into t plus sin t. Y is equal to a into 1 minus cos t. మనం లెంత్ ఆఫ్ టాంజెంట్, నార్మల్, సబ్ టాంజెంట్, సబ్ నార్మల్ ఏది కనుక్కోవాలనుకున్నా కానీ ఫస్ట్ ఏం చేయాలి, నేను m కనుక్కోవాలి, అంటే dy by dx కనుక్కోవాలి. సో ఫస్ట్ ఐ నీడ్ టు ఫైండ్ dy by dx. ఇక్కడ గమనించినట్లయితే y xలో లేదు ఈక్వేషన్, x is equal to some tలో ఉంది ఈక్వేషన్, y is equal to some tలో ఉంది ఈక్వేషన్. ఇటువంటి క్వశ్చన్స్ ఏమంటామంటే పారామెట్రిక్ ఈక్వేషన్స్ అంటాం. సో దీస్ క్వశ్చన్స్ ఆర్ నోన్ యాజ్ పారామెట్రిక్ ఈక్వేషన్స్. టీలో ఉన్న, టీటాలో ఉన్న dy by dx ఎలా కనుక్కుంటామంటే డైరెక్ట్గా డిఫరెన్షియేట్ చేయకూడదు. ఇఫ్ ఎ ఫంక్షన్ ఈజ్ ఇన్ టీటా ఆర్ ఈజ్ ఇన్ టీ, వీ నీడ్ టు డిఫరెన్షియేట్ అకార్డింగ్లీ. ఏమవుద్దంటే ఇక్కడ నేను dy by dx కనుక్కోవాలంటే y దేంట్లో ఉంది, వేరియబుల్ టీలో ఉంది కదా. సో ఐ నీడ్ టు డిఫరెన్షియేట్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు టీ, అండ్ నెక్స్ట్ కూడా దేంట్లో ఉంది, టీలో ఉంది కదా. సో ఐ నీడ్ టు డిఫరెన్షియేట్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు టీ. సో dy by dx is equal dy by dt by dx by dt. Now what is dy by dt? A into
1 మైనస్ కాస్టింగ్ చేస్తే ఏమొస్తుంది నాకు 1 చేస్తే 0 మైనస్ కాస్టింగ్ చేస్తే ఏమొస్తుంది నాకు ప్లస్ సైన్ టీ, అంతే కదా. కాస్టింగ్ చేస్తే మైనస్ సైన్ టీ, ఇక్కడ ఆల్రెడీ మైనస్ ఉన్న ప్లస్ అవుతుంది బై ఏ ఇంటూ టీని చేస్తే 1 సైన్ టీని చేస్తే ఏమొస్తుంది కాస్ టీ. సో ఏ క్యాన్సల్ సైన్ టీ బై కాస్ టీ. నా సైన్ టీ ఎట్లా రాసుకోవచ్చు నేను, సైన్ 2 టీటా అంటే ఏంటి 2 సైన్ టీటా కాస్ టీటా. అప్పుడు సైన్ టీ ఏమవుతుంది నాకు 2 సైన్ టీ బై 2 కాస్ టీ బై 2 డివైడెడ్ బై 1 ప్లస్ కాస్ టీ అంటే 2 కాస్ స్క్వేర్ టీ బై 2. ఇవి డబుల్ యాంగిల్ ఫార్ములాస్ అన్ని గుర్తుపెట్టుకోవాలి, గుర్తుపెట్టుకుని రాస్తున్నాను చూడండి. సైన్ టీటా అంటే 2 సైన్ టీటా బై 2 కాస్ టీటా బై 2. తర్వాత 1 ప్లస్ కాస్ టీటా అంటే 2 కాస్ స్క్వేర్ టీటా బై 2. సో ఇప్పుడు 2 క్యాన్సిల్, ఒక కాస్ టీ ఒక స్క్వేర్ క్యాన్సిల్, మిగిలిన సైన్ బై కాస్. సో ఇట్ కెన్ బి రిటన్ యాజ్ టాన్ టీ బై 2, లేదా అట్లా రాసుకోవచ్చు సైన్ టీ బై 2 బై కాస్ టీ బై 2 రాసుకోవచ్చు. నౌ దిస్ ఈజ్ డివై బై డిఎక్స్. Now we need to find length of tangent, length of normal, length of subtangent, length of subnormal. So length of tangent formula is given by y1 into root of 1 plus m square by m. So where y1 is the point, ఇదే కదా నాకు y1 పాయింట్ అంటే. సో a into 1 minus cos t into root of 1 plus m square. m అంటే ఏంటి నాకు tan square theta by m అంటే tan theta by 2. సో అగైన్ జాగ్రత్తగా చూడండి, a ఇంటూ 1 మైనస్ కాస్ టీ అంటే 2 సైన్ స్క్వేర్ టీటా బై 2. 1 ప్లస్ tan స్క్వేర్ టీటా అంటే మనకి అకార్డింగ్ టు ట్రిగ్నోమెట్రిక్ ఐడెంటిటీ 1 ప్లస్ tan స్క్వేర్ టీటా సీకెన్ స్క్వేర్ టీటా. సో 1 ప్లస్ tan స్క్వేర్ టీటా బై 2 ఏమవుతుంది నాకు సీకెన్ స్క్వేర్ టీటా బై 2. స్క్వేర్ రూట్ క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది. సో ఐల్ గెట్ సీకెన్ టీటా బై 2 బై tan. tan ఎట్లా రాసుకోవచ్చు, నేను సైన్ బై కాస్ రాసుకోవచ్చు. సో ద రీజన్ బీయింగ్ ఈజ్ ఐ కెన్ క్యాన్సిల్ వన్ సైన్, స్క్వేర్లో ఒక సైన్ క్యాన్సిల్ చేయొచ్చు. సో ఇక్కడ నాకు మిగిలేది ఏంటంటే, సో ఐ లైట్ హియర్, సో ఏ ఇంటూ 2 ఇంటూ సైన్ టీ బై 2 ఇంటూ సీకెన్ టీ బై 2. ఈ కాస్ పైకి వస్తే మల్టిప్లై అవుతుంది మనకి, రెసిప్రోకల్ మల్టిప్లై. సో సీకెన్ టు కాస్ క్యాన్సిల్, ద ఆన్సర్ ఈస్ 2a సైన్ టీ బై 2. సో దిస్ ఈజ్ ద లెంత్ ఆఫ్ టాంజెంట్. ఓకే, ఈ కాస్ ఇక్కడ డివిజన్లో డినామినేటర్లో ఉంది కదా, పైకి వెళ్తే ఏమవుతుంది రెసిప్రోకల్ మల్టిప్లై అవుతుంది. సీకెంట్ అంటే 1 బై కాస్ కదా, సో కాస్ క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది. ఓకే, నెక్స్ట్ అదేవిధంగా లెంత్ ఆఫ్ సబ్ టాంజెంట్ అంటే ఓన్లీ ఈ పార్ట్, ఓకే నేను మళ్ళీ పూర్తిగా చేయట్లేదు, మీరు అట్లా రాసుకునేసేయచ్చు, ఓన్లీ ఈ పార్ట్. సో మోడ్ y1 ఇంటూ రూట్ ఆఫ్ 1 ప్లస్ m స్క్వేర్ అంటే ఇది రాదు మనకి, ఇది క్యాన్సిల్ అవ్వదు. ఓకే, ఈ పార్ట్ మాత్రం వస్తుంది. సో 2a సైన్ స్క్వేర్ కదా, సైన్ టీ బై 2 ఇంకొక సైన్ టీ బై 2. ఈ సీకెండ్ ఎట్లా రాసుకోవచ్చు, కాస్ రాసుకోవచ్చు కదా, 1 బై కాస్ రాసుకోవచ్చు. సో ఆన్సర్ ఈస్ 2a సైన్ టీ బై 2 tan t బై 2. నెక్స్ట్ లెంత్ ఆఫ్ సబ్ నార్మల్, ఇది నార్మల్, ఇది నార్మల్. సో లెంత్ ఆఫ్ నార్మల్. లెంత్ ఆఫ్ సబ్ టాంజెంట్ అంటే ఓన్లీ ఈ పార్ట్ y1 బై m అంటే a ఇంటూ 1 మైనస్ కాస్ టీ బై tan t బై 2. సో ఐల్ గెట్ ఓన్లీ దిస్ పార్ట్. ఓకే, సో a ఇంటూ 2 సైన్ స్క్వేర్ టీ బై 2 బై సైన్ టీ బై 2 బై కాస్ టీ బై 2. సైన్ క్యాన్సిల్, 2 సైన్ టీ కాస్ టీ, సైన్ 2t అంటే ఇక్కడ నాకు ఏమవుతుంది సైన్ టీ అవుతుంది, టీ బై 2 కాబట్టి. సో ఐల్ గెట్ ఏ ఇంటూ సైన్ టీ. వినండి ఒకసారి, ఇక్కడ లెంత్ ఆఫ్ సబ్ టాంజెంట్ అంటే y1 బై m. y1 అంటే ఏంటి, ఏ ఇంటూ 1 మైనస్ కాస్ టీ బై m అంటే tan t బై 2. 1 మైనస్ కాస్ టీ అంటే ఏంటి 2 సైన్ స్క్వేర్ టీ బై 2. tan t అంటే ఏంటి సైన్ బై కాస్ కదా, సో కాస్ మనకు పైకి వెళ్ళి మల్టిప్లై అవుతుంది. ఇక్కడ సైన్ స్క్వేర్లో ఒక స్క్వేర్ సైన్ క్యాన్సిల్, మిగిలింది ఏంటి నాకు 2 సైన్ టీ బై 2 కాస్ టీ బై 2. 2 సైన్ టీటా కాస్ టీటా అంటే ఏంటి ఫార్ములా సైన్ 2 టీటా. ఇక్కడ 2 సైన్ టీటా బై 2 కాస్ టీటా 2 బై 2 కాబట్టి సైన్ టీ. సో ఆన్సర్ ఈస్ ఏ సైన్ టీ. ఇంకా లెంత్ ఆఫ్ సబ్ నార్మల్ అంటే y1 ఇంటూ m, అది మీరు చేసుకోండి. ఓకే, విల్ గెట్ ద ఆన్సర్. నెక్స్ట్ ఇది చూడండి, సేమ్ అగైన్
the curve is given as y is equal to a by 2 into e power of x by a, e power of x by a plus e power of minus x by a. So again, before finding length of normal, subnormal, I need to find dy by dx first. So let me differentiate with respect to x on both sides so that I'll get y dash is equal to a by 2 into e power x చేస్తే e power x కాబట్టి e power of x by n చేస్తే e power of x by a into x by x బుల్ ఏముంది నాకు x by a కదా. సో x by n చేస్తే ఏమొస్తుంది నాకు 1 by a plus e power of minus x by n చేస్తే e power of minus x by a again minus x by n చేస్తే ఏమొస్తుంది నాకు minus 1 by a. So ultimately if I take 1 by s common, so a by 2 into 1 by a common తీసుకుంటే e power of x by a minus e power of minus x by a. So a gets cancelled, so dy by dx is given by 1 by 2 into e power of x by a minus e power of minus x by a. So this is m. Now what I need to find is length of normal. So length of normal is given by y1 into root of 1 plus m square without by m. Okay, so what I'll get is y1 ante same ide a by 2 into e power of x by a plus e power of minus x by a into 1 plus m square. So m is nothing but this thing, so root of 1 plus m square. So 1 by 2 will become 1 by 4 into e power of x by a minus e power of minus x by a whole square. Okay, so I can simplify this into one more step. So e power of x by a plus e power of minus x by a తర్వాత ఇక్కడ చూడండి దీని ఎల్సిఎం తీసుకుంటే ఇక్కడ ఏమొస్తుంది 4 1 జార్ 4 ప్లస్ e power of x by a minus e power of minus x by a whole square హోల్ బై 4 కదా, బై 4 బై 2 వస్తే ఏమొస్తుంది నాకు బై 2, అంటే ఇక్కడ ఇంకో 1 బై 2 వస్తుంది. ఇక్కడ 4 1 జార్ 4 బై 4 వస్తుంది కదా. ఇప్పుడు చూడండి దీన్ని ఎలా రాసుకోవచ్చు అంటే మనకి 10th క్లాస్లో మనకు ఒక ఫార్ములా ఉంది, ఆల్ఫా స్క్వేర్ ఆల్ఫా ప్లస్ బీటా హోల్ స్క్వేర్ ప్లస్ 4 ఆల్ఫా బీటా అనేసి ఐడియా ఉందా. ఆల్ఫా మైనస్ బీటా హోల్ స్క్వేర్ మైనస్ ఆల్ఫా ప్లస్ బీటా, ఇక్కడ ఒక్క సెకండ్ కొంచెం క్లారిటీగా రాస్తాను. ఐ థింక్ మనం ఈ ఫార్ములా అప్లై చేయలేము, అది మైనస్ ఇంటూ చేయొచ్చు. ఓకే, సో ఇక్కడ వదిలేద్దాం అంతే. సో నార్మల్గా చేద్దాం. సో ఏ స్క్వేర్ ప్లస్ బీ స్క్వేర్ ప్లస్ 2ab మైనస్ 2ab ఇక్కడ. సో a by 4 into e power of x by a plus e power of minus x by a into root of 4 plus a minus b whole square అంటే a square plus b square minus 2ab 2 into ఈ రెండు ఏమవుతాయి నాకు క్యాన్సిల్ అయిపోతాయి కదా, సేమ్ పవర్స్ కాబట్టి క్యాన్సిల్ అయిపోతాయి. సో ఐ విల్ గెట్ ఇట్ యాజ్ e power of 2x by a plus e power of minus 2x by a plus 2. సో దీన్ని ఎట్లా రాసుకోవచ్చు, నేను ఏ ప్లస్ బి హోల్ స్క్వేర్ రాసుకోవచ్చు. సో అల్టిమేట్లీ ఐ విల్ గెట్ ఏ బై 4 ఇంటూ ఈ పవర్ ఆఫ్ ఎక్స్ బై ఏ ప్లస్ ఈ పవర్ ఆఫ్ మైనస్ ఎక్స్ బై ఏ ఇంటూ ఈ పవర్ ఆఫ్ ఎక్స్ బై ఏ ప్లస్ ఈ పవర్ ఆఫ్ మైనస్ ఎక్స్ బై ఏ. సో ఏ బై 4 ఇంటూ ఈ పవర్ ఆఫ్ ఎక్స్ బై ఏ, ఈ పవర్ ఆఫ్ ఎక్స్ బై ఏ మొత్తం హోల్ స్క్వేర్ అవుతుంది. సో ఐ విల్ గెట్ ఈ పవర్ ఆఫ్ ఎక్స్ బై ఏ ప్లస్ ఈ పవర్ ఆఫ్ మైనస్ ఎక్స్ బై ఏ హోల్ స్క్వేర్. ఓకే, సో దీన్ని ఒక ఏతో మల్టిప్లై డివైడ్ చేసుకుంటే ఐ విల్ గెట్ ది ఆన్సర్ యాజ్ వై స్క్వేర్ బై ఏ, వై స్క్వేర్ బై ఏ. కొంచెం సింప్లిఫికేషన్ పార్ట్ ఎక్కువ ఉంటుంది, ఓకే జాగ్రత్త చూసుకోండి. ఇక్కడ ఏంటంటే ఏ స్క్వేర్ బి స్క్వేర్ 4 మైనస్ 2 ఎంత ప్లస్ 2, ఆ 2ని నేను 2 ఇంటూ ఈ పవర్ ఆఫ్ ఎక్స్ బై ఏ ఇంటూ మైనస్ ఎక్స్ బై ఏ రాసుకోవచ్చు, ఎందుకంటే నాకు ఇది క్యాన్సిల్ అయిపోతే 1 వస్తుంది. అప్పుడు నాకేమవుద్ది ఏ స్క్వేర్ ప్లస్ బీ స్క్వేర్ ప్లస్ 2ab అంటే ఏ ప్లస్ బి హోల్ స్క్వేర్ రాసుకోవచ్చు. ఒక స్క్వేర్ రూట్ క్యాన్సిల్ అయిపోతే ఇక్కడ ఒక ఏ ప్లస్ బి, ఇక్కడ ఒక ఏ ప్లస్ బి వస్తుంది అనమాట. సో అలా కొంచెం ఆలోచించి సింప్లిఫై చేసుకోండి, ఈజీ అయ్యేది. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇది ఈజీ చూడండి. సో ఇక్కడ కూడా మనకి ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ ఇంటూ కాస్ టీ ప్లస్ టీ సైన్ టీ, వై ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ ఇంటూ సైన్ టీ మైనస్ టీ కాస్ టీ. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ డిఫరెన్షియేట్ చేసి డివై బై డిఎక్స్ కనుక్కోవాలంటే మనం డివై బై డిటీ కనుక్కుందాం. డివై బై డిటీ అంటే దీన్ని డిఫరెన్షియేట్ చేయండి.
సో ఏ ఇంటూ సైన్ టీని చేస్తే ఏమొస్తుంది నాకు కాస్ టీ మైనస్ టీ కాస్ టీని చేసి యూ విలువలు అప్లై చేసుకోవాలి. సో యూ ఇంటూ వి డాష్ ప్లస్ వి ఇంటూ యూ డాష్. సో అల్టిమేట్లీ ఐల్ గెట్ ఏ ఇంటూ కాస్ టీ ప్లస్ టీ సైన్ టీ minus into plus minus cos t. So plus cos t minus cos t cancel. So dy by dt is a into t into sin t. So next dx by dt. So a into cos t చేసేమో నాకు minus sin t plus u rule. So u into v dash plus v into u dash. So ఇది cancel. I'll get a into t into cos t. So dy by dx is given by dy by dt by dx by dt. సో అదే కదా మనకు ఆల్రెడీ తెలిసిన ఫార్ములా పారామెట్రిక్ ఫామ్కి. సో a ఇంటూ t ఇంటూ సైన్ t by a into t into cos t. So at gets cancelled, sin by cos is tan. Now we need to find length of tangent and normal. So length of tangent is given by formula, very important, y1 into root of 1 plus m square by m. So y1 value అంటే మనకి సేమ్ ఇదే రాసుకోవచ్చు. సో a ఇంటూ సైన్ టీ మైనస్ టీ కాస్ టీ ఇంటూ రూట్ ఆఫ్ 1 ప్లస్ m అంటే tan t అంటే tan స్క్వేర్ t బై m అంటే tan t. సో we'll get a into sin t minus cos t root of 1 plus tan square అంటే secant square పైన స్క్వేర్ రూట్ కాబట్టి క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది secant t by tan t. సో secant అంటే 1 by cos, tan అంటే sin by cos, cos క్యాన్సిల్ మనకి ఏమొస్తుంది నాకు అల్టిమేట్గా sin t. సో ఇదంతా పోయి మనకి ఏమొస్తుంది ఈ ప్లేస్లో sin t. secant అంటే 1 by cos, tan అంటే sin by cos, sin క్యాన్సిల్, 1 by sin ఏమవుతుంది నాకు cos కొసీకెంట్. ఓకే 1 by sin కాబట్టి కొసీకెంట్ వస్తుంది. అదే లెంత్ ఆఫ్ నార్మల్ అనుకోండి, ఓన్లీ ఈ పార్ట్ అంటే ఈ పార్ట్ మాత్రం వస్తుంది అనమాట. సో ఏ ఇంటూ సైన్ టీ మైనస్ కాస్ టీ ఇంటూ సీకెంట్. ఓకే సో లెంత్ ఆఫ్ సబ్ టాంజెంట్ సబ్ నార్మల్ మీరు కనుక్కోండి.